Welcome back to another episode of Durarara. So this is the second to last episode of the season, episode 24 of season 1. And I'm pretty sure the next episode is kind of like a special, but also it introduces some new characters that are going to be important later down the line. So obviously we're going to be watching that next week as well. But yeah, we have 2 more episodes of the season. And in the previous one, we ended on a cliffhanger once again in classic Durarara fashion by now. So all of the leaders have gathered in this warehouse where the gathering place of the Yellow Scars, right? Alongside Celti as well. So Celti is there for the manpower, and then there's Kida, Mikado, and Henri being gathered in this one place. I mean, this entire second core has been such a great character drama, such a switch up. I'm gonna talk more about it in the next episode and my thoughts on the entire first season and stuff. But yeah, it's been really, really interesting, and I wonder what direction this is gonna go in. I think from the way that it's going, it's gonna be at least a semi-positive resolution of the entire conflict between the friends. At least it seems that way, because Kida definitely seems like he already said that he's willing to forgive, or not forgive even, but he wants the friendship to go back to normal. Mikado feels very naive in all of this, so I wonder where he's gonna come in. But as I said, it doesn't seem like the story is actually telling us much about Mikado's inner feelings, so I don't exactly know how he feels and stuff. But in the previous episode, we did see his naiveness and stuff, right? And like the things that he said were very kind of ignorant, right, in a sense, but very fitting for a character like him, right? So yeah, and then Henri also, she's just going through some stuff, so we'll see where this is gonna go. So I'm excited. Anyways, if you want to watch this, Uncut and Blood as always on Patreon down in the description, and let's go into Durarara episode 24. Yeah, I forgot that Chizuo is also like on their tails, you know, on their asses. Yo, look at this! Transcending oneself. Whoa. Was that the Bang Gang? X blue squares? Yes, it is! I thought I recognized that voice. It's Kadota. Dota-chin. Hell yeah! Oh my god, in the back. Fair, that's fair. That's actually very fair. Okay. This was bound to happen. I was surprised that he was still able to move. I really like this OST.
ればこんなことにはならなかったかもしれないのに。俺こそなんかお前が遠くなっちまいそうで、だから怖くて。朝海、私が悪かったんです。龍ヶ峰君にも木田君にも自分のこと話せなくて。園原さん。ごめんなさい。私二人のこととても大切に思ってたのに、ずっと近くにいたのに。お前らえらくお似合いだぜ。Nah. 朝海、 Oh man. 病院に運ぶなら一つだけ頼まれちゃくれねえかな。何？運ぶのはライナ総合病院にしてくれ。待ってる女がいるんだ。頼むよ。朝海、 Oh, he passed out. 正美。ひでえありさまだな。門田さん。逃げるな Oh, とは言ったが that final 逃げ line なさすぎだ。 got me a bit. しっかり加減しろよ。あの人たちってもしかして。ああ、あいつらみんなダラーズだ。色がねえからできることがある。消えるって言われてもな。初めっからそういうもんなのに今更消えようがねえってこと。 I love Kadota. He got some dollars to infiltrate it. 俺ら逃げるぞ。ほら、こっちぜ。あの野郎。奴は私が追う。木田君を病院に連れて行ってやってくれ。あ、わかった。表にバンが止めてやる。徳さん、頼む。あ、俺は後片付けがあるんだな。木田を頼むぞ。 Oh, the vibes. Oh, I'm so happy. 原田さん、気がないやいっす。ほっとけ。やがった。お前からだってる。原田さん、これからどうするんですか。とにかく逃げろ。どっかにとんずらしてほとぼり冷まして、あとは泉さんが無所から出てくりゃ何とでも巻き返しているや。原田さん、前。 Yes, yes, yes. 生きていやがったのか。でもあんなところになんで標識が。なんで生きてんだよ。 He's playing baseball with a car. Oh my god. Yes. Dude, this is so goofy. I love it. Oh, I love that this vibe is back. Oh, it's the police. That's why. It's Kuzuhara. Kuzuhara Kinosuke. 逮捕された。平和島静雄に車を破壊されたと訴えたそうだけど、警察は聞く耳を持たなかったらしい。お大事に。ありがとうございました。 Aww. X blue squares now in the dollars, taking care of the X yellow scars leader. Crazy. 間違いない。確かに受け取ったよ。これでやっとワックス界から報酬がもらえる。うっす。弾までは回収でき
なかったですけど。ああ、いいのいいの。まあ、これでしずちゃんが殺せたらラッキーだったんだけどね。それで、俺通じて、オラダに静雄の情報を流したんですね。せめて、頭か心臓を打ってくれれば死んだかもしれないのに。本当に残念だよ。Yeah. そういうことらしいです、母さん。ああ。Henry, you sly dog! ありがとうございます。あとは家に帰って普通に暮らしてください。あなたが折原イザヤさんですね。ああ、園原杏里ちゃん。いや、サイカって呼んだ方がいいのかな。こんな時間になんのよ。あなたのことを切らせてもらい I ます。 don't mind that. ほう。どうしてこんなことをしたんですか？俺は別に何もしてないよ。そうだね。あえてその行為に理由をつけるとするなら、好きだからかな、人間が。だから俺は人間のいろいろな面が見たかったのかもしれないね。さて問題です。 That's such a like 今の答えは sociopathic thing to 本当で say. しょうか、嘘でしょう It か。 doesn't matter. あなたを支配すればわかりますから。ところで君はどうなんだい？本当に平穏で幸せな毎日を手に入れたいなら、その刀で全ての知り合いを切ってしまえばいいじゃないか。 That's what you would do to be able to control everyone. そんなのは違います。おやおや、それなら帝君と正臣君、どちらからも好意を寄せられながら、未だ答えをはっきりさせない君の態度は、果たして正解と言えるかい？君は自分が人を愛せないと思い込んで、それを理由に今の立場に満足してるだけじゃないか。サイカが君の代わりに人間を愛してくれる？バカバカしい。黙ってください。 Sonohara, don't let him get to you. さ、あんまり軽く見てもらっちゃ困るね。俺だって伊達にしずちゃんと喧嘩して張り合えるわけじゃないんだよ。それと、まあせめてこれを俺に渡すべきじゃなかったね。あはは、言っておくけど君は狙わないよ。誰にしようかな。そこら辺を歩いてるカップルとか。追えて Bro! ないんだから大して心は痛まないかな。比嘉君が切り裂き魔事件の被害者だなんてことはとっくに知っていたよ。なんでそんな彼に今回の拳銃回収を命じたと思う？君だよ。君に宣戦布告したかったからさ。僕も人間を深く愛しているんだ。刀ごときに人間を渡してたまるか。 Don't bring a sword to a gunfight? No, don't bring a gun to a sword fight? ああ、でもしずちゃんだけはいらないからくれてやるよ。なるべく早く生すぎりにすることを祈ってるから。頑張ってね。それじゃあ。 Wow! He just got a freaking counter to Saika, だったわね。 which is a gun. 何その顔。どうしたの？ちょっといいパンチを食らってね。My boy Simon! Nice, Simon! Love. スルーシェシュだ。ダジェシュメシノ。過去ジェッティトゥルース。 Ha, 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 ha. Девушка Масаоми Цунаш, мне звонила и про тебя. Я обо всем, что происходит, все мне рассказала. Саки? Зачем же она? Она получив рассказав Масаоми. Тебя, похоже, кинули. Ах, вот оно что. Саки, она... Ты, Изая, ты не шаришь особо по городу. Саймон, я это... На самом деле, люблю людей. Это не повод. Ты ведь просто не хочешь быть позже Шизуо, так? У него ведь просто комплекс. Стоит о чем-то подумать.
Interesting. So, do you think that this would imply, or at least what Simon is saying here, is that Izaya is doing everything here, so he would feel like he has more power than Simon, or that Shizuo has, right? Because Shizuo, obviously, physically, is the strongest person here, but maybe Izaya feels inferior to Shizuo, or at least doesn't want to feel inferior to Shizuo, and that's why he wants to have control over everything, because he wants to have or feel like he has more power than Shizuo has. Maybe it is that simple. It's just that kind of like ego that he has, because that is, at the end of the day, that's just like an ego thing, right? Oh, I want to be stronger than him, than my rival, right? But I wonder if that's it. I wonder if that's because we still haven't found out an actual like motivation for everything that Izaya is doing. So I wonder if that is enough of a motivation for him. 何よ。ホラダに帝くんの情報を流したのって君だろ。どうかしらね。怖いね。今だに手に持 Ooh. ってるとは。まったく、俺の予想通り動いてくれる人もいれば、サイモンやしずちゃんみたいに予想を覆す人間もいる。だからこそ、俺は人を愛して愛して愛してやまない。ああ、そうさ。だからきっとこんなクソったれな仕事を続けていられるんだろうね。ヘドが出るくらいに楽しいよ。何度も言うけど、人間の方は多分あなたのことが大嫌いよ。そうかな。知ってるよ。マサオミ、本当は来なかったんでしょ。マサオミ、ずっとイザヤさんに電話かけてたんでしょ。何回も何回も。イザヤさん笑いながら着信履歴見せてくれた。でも気にすることないよ。あの後来られても、私としては大して変わんないし。やめてくれ。だったらマサオミが怪我しなくて、それが一番良かったって。別れよう。別れよう。Oh, that's rough, man. That's such a rough scene. サキは俺のどこを見てかっこいいなんて思ったんだろうな。その、変に素直なところよ。いつからいたんだ。さっき、 Ooh. カリサオさんたちから聞いたよ。全部。バカだね。マサオミは本当にバカだよ。分かってるだろ、昔から。あのね、謝らなきゃいけないことがあるの。本当は私、わざとあの人たちに捕まったの。それで全部終わるってイゼヤさんが言ってたから。だから私、自分であの夜、あのたまり場に。それで、あとはイゼヤさんが情報を流して。知ってたよ。イザヤのやつに言われたんだろ。俺を引き止めるためにずっと歩けないふりをしろって。俺を手駒にしたかったんだろうな。マサオミ、俺エスパーだもんよ。初めてイザヤさんの言うことに逆らっちゃった。今ならやっと言えそうな気がする。助けに行けなかった。ごめん。 That's just such a horrible thing to do from Izaya. That's just fucking. Oh. だから頼む。別れないでくれ。おい。やっぱりマサオミはバカだよ。本当のバカだよ。仕方ねえだろ。欠点の一つぐらい目つぶってくれ。自分で分かってるなら直そうよ。一緒に直していこうよ。数日後、マサオミは三ヶ島咲と共に姿を消した。 What? 学校に退学届を出し、 What? 僕らの前からいなくなった。 Just like that? いつも3人だった僕らの日常は変わってしまった。けど、街はいつもと変わらない。 I guess they wanted to 彼も hide from Izaya or get rid of Izaya from their lives. 彼も I don't blame them, but that was sudden. ブルースクエアの残党の間でもいろいろ内部分裂があったみたいで、黄金族もだいぶおとなしくなってるらしいよ。そうか。じゃあとりあえずミカドやアンリちゃんが狙われる心配はないんだな。 Oh, oh, oh. 何その大胆な衣替え。そんな挑発されたら
Bro. どうしたいや、いつもならこの辺で地獄突きされたり、頬をつねったりしてくるからさ。実際挑発してるんだよ。そして彼らも。 Bro, this guy. もう僕らには戻ってこないのだろうか。木田君のこと好きだったのかな、私。だからこんなに寂しいのかな。でも、わからないんです。私そういうの、よくわからないから。No worry, Henry. You 一 have つ分 time. かったことがある。 You have time to figure ダラ those ス things は out. 街だ。いろいろな人がやってきては去っていく。一つの色に染まらず、いつも何かが起こっている。誰かと誰かが憎しみ合い、愛し合い、友情を育て、すれ違っている。 Oh. 人がいる限り街が存在し続けるように、ダラーズもまた存在し続けるんだ。誰かの意志とは無関係に。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ、新しい人がいらっしゃいますね。どうも、はじめまして、バキュラです。カーナさんに誘われてきました。私はネットで知り合ったんですけど、バキュラさんもですか？いえ、リアル知り合いっす。仕事仲間みたいなものです。表向きはですけど。カーナさんっていつ死ぬんですか？予想外に激しいツッコミ？ひどいと思います。すいません、カンナさんが苛立たしくて、つい。バキュラさん、もし違ってたらすいません。マサオミ殿、何か答えてくれると嬉しいです。現実で合ってるんですから、私の魅力をみんなに教えてあげてくださいよ。ルート3点。は？カンナさんを点数で表すと、ルート3点。それはつまり、私が割り切れないほどに美しいってことですか？小学生にはまだ難しいから見せない方がいいってことです。あ、すいません、私、今日はもうこれで上がりますわ。はい、疲れ様でした。バキュラさん、また来てくださいね。歓迎しますから。また来ます。それでは。おやすみなさい。Oh. 帰るべき場所。失った日常。それは確かに。 God, this is an emotional episode, man. It's just hitting me from unexpected at unexpected points, マサオミは man. 絶対に戻ってくる。だから、その時は文句を言ってやろう。笑いながら本気で怒ってやろうよ。二人で一緒にですよ。今思っても不思議だけれど、でもなんだかそれは僕の人生が変わってしまうようなことで、実は何一つ変わっていないような、とても奇妙で、けれどどこにでもある経験をした。この池袋の街で。 Is that it? The end of the season. Who would have thought? Wow, Rio was. Huh. Seeing Rio here makes me think, like, where the hell is she? I guess she was just a setup character for Izaya and Salty. And like basically all the gangs and stuff, right? But she herself wasn't really an important character. Ending it on the Salty. Well, that is
the official end of season 1, but as I said, there is still episode 25, which we're gonna be watching. I guess, no, I'm gonna talk about the actual season 1 in the next episode, in episode 25, but this was a great ending to basically the arc, right? I really like the way that it ended for Kida as well, being like, we just basically just need to get away for a bit, right? We need to talk about everything that has happened. We need to work through, like, by we, I mean Kida and Saki. We need to work through everything that has happened, talk about everything, and basically make up the lost time, right? That Izaya made us throw away, right? The time in our life that Izaya made us sacrifice for his own little silly scheme, right? Which, speaking of Izaya, I feel like that the fact that he was prepared to risk, not risk, but the fact that he was willingly just putting Saki in danger like that, and God knows what the people could have done to Saki, what else they could have done to her, right? And in some senses, she was almost lucky to get off only with some like physical injuries like she did, right? They didn't do anything to mentally actually scar her, it doesn't seem, at least not very, very deeply. So she got off quite easy, and even still, like, Izaya putting her through this, I mean, I don't think there's gonna be any kind of way for them to make him likable, right? I don't think they're gonna, I mean, he's a really cool character and stuff like that. He's a fun character. Fun, I don't think fun's the right word. He's a very interesting character, but I don't think he's likable at all. I think he's just a fucking horrible guy. Horrible guy for doing all of those things. So yeah, but apart from that, we ended, obviously, there's still quite some things to explore, but also I have no idea where the story is gonna go, because we ended the entire Yellow Scarves arc. The blue squares seem to be kind of like dying out. The dollars are still active, but like they don't have an objective right now. The slasher, I mean, it's not really a dormant, or it's not really an active group, right? Because she has the slashers to at her disposal, but like it's not like they're doing anything as long as she doesn't call them. So that's kind of like dormant. So the only thing that's also still like a big plot point, I guess, is, well, Izaya and the Celti's head and stuff like that, right? Those are the big things, right? So we'll see how that's gonna happen. I'm guessing that's gonna be a big point in season 2 then. And yeah, I wonder what the dollars are gonna be up to. Masaomi, I'm sure, is gonna come back at some point. I wonder if it's gonna be like just a few episodes. Maybe he's gonna be back in episode 1 of season 2. Maybe he's gonna be back all the way in like season 4 or whatever, right? I don't know. I wonder how long the absence of Masaomi is gonna end up being, but or Kida, but we'll see. Yeah, I really find it interesting how this season has changed from like a detective, fun, kind of like almost a comedy, what's like spy detective series, into like a very much just a pretty deep and hard-hitting and like heavy character drama, right? It's really interesting, but I really like it. I want to know more about like Mikado and stuff like that. I feel like there's still a lot to explore with Mikado as a character, either his mindset or just how his you know, how his purity and stuff like that makes him do more mistakes in the future. But maybe we'll see that. Maybe he's gonna grow up and, you know, learn from his mistakes in the past. I don't know, but we'll see in future seasons. I'm excited. I'm really excited to see what they end up doing with this, man, because as I said, I feel like all of the really cool reveals and stuff like that have been used up, so I wonder. We'll see. Anyways, I don't think there's much else to say in this one. Banger of an episode. Horada got everything that he deserved. He's in jail now. Izumi is in jail. And yeah, all's good in the world for now, apart from Izaya. So we'll see where they're gonna take this story, but for now, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.